we say that death is very important for Breton people. A few Bretons speaking together of everything, about everything, it always finished about the death. My name is Françoise Baron Tirilly. I was born in Lameur. Moi, je suis né donc à Saint-Guénolé-Pin-Mare, caractérisé par les femmes qui portent une coiffe très haute. Ma mère a porté la coiffe. Le christianisme s'est installé d'anciens sites celtes et ils ont modifié les traditions et on retrouve cela souvent avec les fontaines, des fontaines guérisseuses qui devaient exister déjà avant dans les pratiques celtiques et qui sont restées dans la pratique religieuse, le catholicisme ayant englobé et assimilé ces pratiques. Et alors il y a une qui est très connue évidemment, c'est celle de l'Ankou, qui a certainement des origines païennes. Alors l'Ankou, c'est le messager de la mort. Et il est représenté souvent comme un squelette avec une grande cape noire et une faux dont la lame est mise à l'envers. L'Ankou, ici, here. Brittany was very religious, much more than other places in France. Now, much things have been changed. The Roman Catholic faith is deeply rooted in Brittany. Some key tenets of Catholicism include the Trinity, belief in one God who exists as three distinct but inseparable persons, God the Father, God the Son, Jesus Christ, and God the Holy Spirit. Belief that Jesus is the Son of God who became man through the Virgin Mary, was crucified, died, was resurrected, and offers eternal life. The Church. Belief that the Catholic Church was founded by Jesus Christ and that its leaders are the successors of Christ's apostles. The Papacy. Catholics acknowledge the Pope, the Bishop of Rome, as the successor of St. Peter and the head of the Church. Divine revelation. Truth is transmitted through both sacred scripture, the Bible, and sacred tradition, teachings passed down since the time of the apostles. Salvation. Catholics believe that salvation is a gift from God's grace through faith and requires cooperation through good works. The Saints. Veneration of Mary, the Mother of God, and the saints as holy individuals who can intercede through prayer. My name is Maura Coughlin. I'm an art historian. At present, I teach at Northeastern University in Boston. And beginning in about 2005, I started working on images of death, mourning, and the material culture associated with this in Brittany. I had been traveling in Brittany and Normandy, and in Quimper, I saw this haunting painting of a woman with a dead child, and it was by the artist Charles Coté. I spent a lot of time with other images of his that dealt with women in mourning, who took on the black cape of mourning. And for many women in Brittany, they never took it off. And in some ways, especially in the outer islands where they had very little chance of remarrying, this was a way of women assuming more power in their communities too. But my students are often interested in hearing about this idea of mourning and how different it is from our own, Western ways of kind of, taking antidepressants and getting over it and just moving on. This was a way in which women sheltered themselves from the outside world and declared what was going on the inside, on the outside. So this idea that the dead needed to be, their memories needed to be maintained, really interested me. And then I realized that the bodies actually only occupied the churchyard for a really short time. And then it was exhumed, and in the 19th century, the practice of making these skull boxes came into practice to remember the specific individual. But before that time, almost everybody just ended up in the ossuary. And I've tracked down a couple ossuaries that still have the bones in them. These are the skull boxes in Saint-Paul-de-Léon, not far from you. But, they're historical. They're not
It's not a current practice. For a lot of people coming from outside Brittany in the late 19th century, this seemed to be the survival of something really savage and ancient. This was a depiction of all of these bones being translated from, I think, from the grave to the ossuary. That the last person who wanted to have their head put in a skull box was the artist Yann d'Argent in Saint-Servais, which turned into a very sensational lawsuit and pretty much brought the whole practice to an end. You know, this is pretty much seen as something that is of the past, that was really suppressed, especially after the Second World War. I don't think much of it goes on at all after the Second World War. En Bretagne, il y a 50, 60 ans, pratiquement tous les enfants étaient baptisés. Voilà. Et donc, la pratique religieuse depuis une trentaine d'années a beaucoup, beaucoup diminué en Bretagne. Mais les gens de l'ancienne génération surtout demandent une célébration religieuse pour leur mort, pour leur enterrement, alors qu'ils n'ont parfois pas pratiqué du tout au cours de leur vie. Oui. Mais ils demandent... Ils sont baptisés ouais, et ils veulent passer par l'église parce que le passage par l'église est plus solennel. Il y avait ce qu'on appelait la veillée du mort. On veillait le mort toute la nuit. Et donc on se relayait. Ça n'était pas obligatoirement triste. Parce que les gens, c'était la famille, les amis qui venaient. Et donc on discutait du mort. On racontait plein d'histoires sur sa vie, des anecdotes, tout ce qu'on... Et puis on racontait sa vie aussi, les nouvelles locales. Donc, on parlait de la famille, on parlait... les gens restaient discuter et puis parfois ils restaient manger aussi et boire. Aussi. Et boire. C'était une tradition donc que la veillée se faisait à la maison du mort. Et pour les catholiques, il y avait des prières. The priest was coming in the evening and people, friends or the family stay there to pray with the priest, and he was giving bénédiction. Et ça, c'était une tradition. Il y avait une célébration à l'église. On allait en procession jusqu'au cimetière. Et là, il y avait de nouveau une bénédiction, une petite prière, et le corps était enterré. C'est que les gens meurent beaucoup plus à l'hôpital que chez eux. Ils sont dans des salons funéraires et non pas à la maison. Il y a aussi une autre tradition, c'est qu'il y a de plus en plus d'incinération. Les célébrations religieuses, c'était le prêtre qui officiait. Actuellement, comme il y a beaucoup moins de prêtres, ce sont des laïcs qui président la cérémonie, qui organisent et qui assurent la célébration religieuse. Le prêtre est souvent absent. Mais oui, le catholicisme, enfin notre foi, c'est évidemment croire qu'il y a quelque chose après la mort. Ce qu'il y a exactement, on n'en sait rien. C'est vraiment une espérance que ça ne se termine pas au moment du décès. Voilà. Ce qu'il y a après, c'est le grand mystère.